వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. Case number 155. A boy aged about 3 years brought to our dispensary with the following complaints. The mother had a hard pregnancy. She had an enormous belly. She had bleeding in third month. 3 times she has shown sign of abortion. Actually, before getting pregnancy, she did not want to have a third child. But one night she got a dream in which she saw a boy asking her to allow him come down as her child. Then she got pregnant. Finally, during pregnancy, there was enormous water in the uterus, and the surgeon punctured it to make cesarean to take him out. He was born with strangulated neck due to the twisting of the umbilical cord around the neck. His head was very large, and he was born hydrocephalic. He had a slow comprehension. He got late speech. Even now his speech was not clear. His learning to walk and speak were late. His speech was not clear and he makes nasal sounds. He had very enlarged tonsils. All that time his mouth was open. While he was breathing, the sound he makes could heard very clearly. He was very plethoric, slow, mailed by. He was timid. He cries easily when the mother says no to him. Behaves like a little child. He got chicken pox and whooping cough along with his brothers. His parents were separated and he lives with his mother along with his two elder brothers. His father was cruel and aggressive with other children, but with this child he was soft and lovely. Hence, separation from father made him sad. He had enormous appetite. He eats enormous quantity of food. He was very puffy all over his body. He had a very idiotic expression of face. He snores in sleep as a child, and now also when he cries. He can't respirate for few moments because of the stiffness. On 8th May 1994, Dr. E. Ananta Krishna prescribed beta-carbonam 2 doses with a 3 months gap. Vasudevan. చెప్పండి. First page. సో ఈ బాయ్ వచ్చి 3 ఇయర్స్ అండి. ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు చాలా ట్రబుల్ అయిందని చెప్పి ఇక్కడ అన్నారు. సో ప్రెగ్నెన్సీ కూడా సిజేరియన్ అయింది ఇక్కడ. ఆ, ఈ మెయిన్లీ ఇక్కడ రెండో పాయింట్ లో హిజ్ హెడ్ వెరీ లార్జ్ అండ్ హీ వాజ్ బోర్న్ హైడ్రోసెఫాలిక్, అదొక పాయింట్ తీసుకొచ్చింది. అండ్ మూడో పాయింట్ హీ హ్యాడ్ ఎ స్లో కాంప్రహెన్షన్, హీ గాట్ లేట్ స్పీచ్, ఈవెన్ నౌ హిస్ స్పీచ్ వాజ్ నాట్ క్లియర్. సో ఈజ్ లెర్నింగ్ టు వాక్ అండ్ స్పీక్ వర్ లేట్. ఇది ఒక పాయింట్ మీద బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారనుకుంటున్నానండి. అలాగే హీ వాజ్ వెరీ ప్లటారిక్, స్లో అండ్ మైల్డ్ బాయ్. ఇది కూడా ఉందండి. సో నెక్స్ట్ పేజ్లో నైన్త్ పాయింట్లో ఇడియాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఫేస్ ఈ స్నోర్స్ ఇన్ స్లీప్. సో 8th పాయింట్లో కూడా హీ వాజ్ వెరీ ఫఫీ ఆల్ ఓవర్ హిస్ బాడీ. సో ఇది బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు బరట గారు బండం ఇచ్చారండి అనుకుంటానండి. వాస్తు విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఆ, ఈ బాబుకి ఈ పుట్టుకతోనే కొన్ని ఇబ్బందులతో పుట్టాడండి. అలాగే ఇతను పెరగటం కూడా మానసికంగాను శారీరకంగా కూడా చాలా లేటుగా నేర్చుకోవటం, లేటుగా ఆ, ఆ, అన్ని అన్ని మాట్లాడటం కానీ కూర్చోవడం పాకటం ఇవన్నీ కూడా లేటుగా వచ్చినట్టుగా తెలుస్తుంది. అలాగే తర్వాత టాన్సిల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. వీటన్నిటి మీద అద్భుతంగా పనిచేసే మందు బెరిటా గార్బ్. ఆ అంటే ఆ ఆ, శారీరకంగా మానసికంగా ఎదుగుదల లేని పిల్లలకి కలిగే వ్యాధులకి జనరల్ గా మనం శరీర బలహీనత ఇలాంటి వాటికి బాగా ఇండికేట్ అవుతుందండి. ఇలాగే బాబుకి ఒక బెరిటా కార్బ్ అనంతోనే క్లియర్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. పూర్ణానందం గారు. మారుతి గారు. కామేశ్వరరావు గారు.
దీంట్లో వెరటకార్బ్ సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గానే ఉన్నాయి. ఏమి విజయ్ కుమార్ గారు వాళ్ళు చెప్పినట్టు 5th, 9th, 4th, 3rd పాయింట్స్ అదనమాట. శీతల్ రెడ్డి గారు, రాజశేఖర్, విజయ్ కుమార్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 156. A boy aged about 5 years was brought to our dispensary with the following complaints. He was born by cesarean because he was born in a reverse direction, breech, and because of his large size. He was very obstinate and cries loudly when he does not get what he wants. But always he was ill-treated and beaten by his elder brother. Hence, most of the time he cries. He had chicken pox and whooping cough with his brothers. He suffered from colds. He was found to be allergic to milk like his brothers. When the mother stopped to give milk and changed the diet, since then he rarely catching cold. He suffered from eruptions at the time of dentition. He was very much disturbed in sleep. He could not sleep without the light on. Sometimes he cries in sleep. He was very fond of sweets. He steals away the sweets, probably had also worms. On 8th 5 1994, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Sina 200 3 doses with 2 months gap. వాస్తవండి. ఆ ఆ, చిన్నపిల్లల్లో బాగా చిరచిరలాడటం, బాగా కోపం రావటం, తర్వాత ఆ కొట్టడం అనేది కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లల్లో ఈ క్రిములు రావటం వల్ల నిద్రలో ఆ ఉలిక్కి పట్టడం కానివ్వండి, ఏడవటం కానివ్వండి, అరవటం కానివ్వండి, మాట్లాడటం కానివ్వండి, తర్వాత ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి. ఈ వామ్స్ ఉండటం అనేది ఇండికేషన్ ఇదర్ మోషన్ లో కానీ, లేదంటే దురద పుట్టడం, యానస్ దగ్గర అలాంటివి కూడా దానివల్ల కూడా మనం కనిపెట్టచ్చు. ఆ బేసిస్ మీద, ఈ చిరచిరలాటం అనే బేసిస్ మీద మేషారు సినా 200 3 డోసెస్ ఇచ్చి క్లియర్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది మేడం. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు, వాసుదేవ్ అండి, ఇక్కడ 2వ పాయింట్ 7వ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ. నావి అంతే. ఆ 2 పాయింట్లు, 2nd and 7th పాయింట్ వాస్తవ్. వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 157. A man aged about 51 years came to our dispensary with the following complaints. He had a fracture on the left knee in meniscus and was operated in childhood. He had mild typhoid in childhood. Recently, when his blood was examined and it was found that he had hepatitis C in it, but he never suffered from hepatitis. He had normal children disease. He underwent tonsillectomy in early age. He had infection in his urinary tract in January 93. He was given many antibiotics. Since after this he feels discomfort and sometimes pain in his stomach. He developed flatulence since after the antibiotic treatment. For this he drinks much water with clay and this it ameliorates. Since very long time, whenever he has to address a public meeting, he feels uncomfortable. There will be change in the color of his face red. He feels that the moment that the audience will feel that he is telling lies. When he gets this feeling, then the color in his face changes. This makes him uncomfortable. After he starts to speak, then after a few minutes, this disappears. This makes him feel difficult in his social life. He often gets ties on both the eyes. He had a warm feeling in feet and palms.
Hence, he sleeps with feet and palms uncovered. The flatulence was more in the evening. He was not an easy person. Relationship with people make him nervous. But now he was much better because he was following a course in Vedanta meditation. His appetite was good. Stool was regular and normal. Sleep was very light. Small things also can wake, wake him up. He did not get dreams often. Generally had no happy dreams. Mostly they were problematic dreams. He prefers summer than the other seasons. He started his sexual relationship at his 18th year. He got married at 34. He had two daughters. He found that when he was much in sexual activity, his mind drawn to it more. He had less of it. The mind also did not draw him much. His father died of lung cancer 50 years ago at the age of 74. His mother was alive. She was of 85 years. She had no problem. His sister, who was older to him 10 years, got lung cancer and was operated. His father was a strict person, so he was timid and shy during his adolescence because of this strictness of father. He had no strong memory. It was always weak. He liked summer than the other seasons. He could not take a foundation easily. He had a wavering mind. He was more conscious of what others think of him. He feels happy always to travel around. He does not feel comfortable to stay at one place. He had been given homeopathic remedies and also often used batch flower flower remedies. The recent medicines taken was sulfur 30 every day for 1 month. On 10th May 1994, Dr. E. Ananta Krishna prescribed Naxwamika 201 dose. On 10th June, he prescribed lycopodium 203 doses with 2 months gap. వాసుదేవండి ఇక్కడ వచ్చి ఏజ్ 51 years. ఫస్ట్ మాస్టర్ నక్సోమ్కి వేశారండి, తర్వాత లైకోపడియం వేశారు. నక్సోమ్గా నేను అనుకోవడం అంటే 6th point లో he had infection in his urinary tract January 93. He was given many antibiotics. Since after this he feels discomfort and sometimes pain in his stomach. సో ఈ యాంటీబయాటిక్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని బట్టి నక్సోమ్గా ఇచ్చారని చెప్పి అనుకుంటున్నానండి. లైకోపోడియం క్లియర్గా తెలుస్తుందండి ఇక్కడ. 8th point లో when he gets this feeling, then the color in his face changes. This makes him uncomfortable. After he starts to speak, then after few minutes disappears. So starting trouble అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థమవుతుందండి. This makes him feel difficult in his social life. అలాగే when he gets this feeling, then okay. 14th point లో sleep was very light. Small things can also wake up him. He did not get dreams often. సో అదొకటండి. సో సెక్సువల్ థాట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి, రిలేషన్షిప్ కూడా ఉందని 18th yearలోనే ఇక్కడ 16th point లో అర్థమవుతుందండి. హీ కుడ్ నాట్ టేక్ ఏ డెసిషన్ ఫౌండేషన్ ఈజీలీ. ఈ హ్యాడ్ ఎ వేవరింగ్ మైండ్. సో 20th point లో తెలుస్తుంది. 21లో హీ వాజ్ మోర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ వాట్ అదర్స్ థింక్ ఆఫ్ హిమ్. సో ఇవన్నీ కూడా లేకపోవడం ఇండికేట్ చేస్తానని చెప్పి అనుకుంటున్నానండి. వాసుదేవ. విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి, అదేనండి ఫస్ట్ లో యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా వాడటం అనేది ఉన్నది కాబట్టి మేషర్ నక్స్వామికతో స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత డెసిషన్స్ తీసుకోవడంలో లేటు, అలాగే స్టేజ్ ఫియర్ లాగా ఉండటం, ఫీలింగ్స్ అన్ని మారిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయటం అనేది విషయంలో లైకోపీడియం ఇచ్చారేమో అనిపిస్తుందండి వాసుదేవ. నా వ్యూ వచ్చేటప్పటికి నక్సోమిక అనేది మీరు చెప్పిన పాయింట్, ఆ 6th point అది లేటెస్ట్ కదా. 93లో ఆ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్తో సఫర్ అయ్యి దానివల్ల డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ ఫ్లాచులెన్స్, దీనికి బేస్ చేసుకుని ఆయన ఇచ్చారు నక్సోమిక ఫస్ట్. ఆ తర్వాత
లైకోపోడియం అనేది చాలా సిమ్టమ్సే ఉన్నాయి. ఇలాగా అంటే మెంటల్స్ ఇవన్నీ కూడాను. అంటే 7th పాయింట్ ఆ పబ్లిక్ మీటింగ్ వాటిల్లో అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అవ్వడం. 8th పాయింట్ ఆ టైంలో తన ఫేస్ చేంజ్ అంటే అంతలాగా డిస్టర్బ్ అయిపోతారు. కొంచెం సేపు మాట్లాడిన తర్వాత అవన్నీ తగ్గిపోతాయి. ఇది మెయిన్ లైకోపోడియంలో ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ 16th పాయింట్ ఇది మెయిన్, ఇది కూడా మెయిన్ పాయింట్. సెక్షువల్ థాట్స్ అవి ఎక్కువ ఉండడం అని, దానివల్ల మెమరీ తగ్గిపోవడం 18th పాయింట్ లో చెప్పారు. ఇదంతా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ 12th పాయింట్ ఇది కూడా లైకోపోడియంలో ఉంటుంది. రిలేషన్షిప్ విత్ పీపుల్ మేక్స్ హిమ్ నర్వస్ బట్ నౌ హీ వాజ్ మచ్ బెటర్ బికాస్ హీ వాజ్ ఫాలోయింగ్ ఏ కోర్స్ ఇన్ వేదాంత మెడిటేషన్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 10th పాయింట్ లో వార్మ్ ఫీలింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 21st పాయింట్ మోర్ కాన్షియస్ ఆఫ్ వాట్ అదర్స్ థింక్ ఆఫ్. లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ చూడండి. 21, 22, 22 ఇవి ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం కి సంబంధించినవి. ఆఫ్ కోర్స్ లైకోపోడియంలో ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం మీద కూడా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ హీ కుడ్ నాట్ టేక్ ఫర్మ్ డిసిషన్ ఈజీలీ అన్నప్పుడు పల్స్టులాలోకి వెళ్తాం. కానీ పల్స్టులా వాళ్ళు ఏం చెప్పినా నమ్మేస్తారు, వాళ్ళకి అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు. ఈల్డింగ్ నేచర్ ఉంటుంది, దాని వలన డెసిషన్ తీసుకోలేరు. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు వేవరింగ్ మైండ్ వల్ల డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు. అది ట్యూబర్క్యులర్ మయాజం ఇండికేట్ చేస్తుంది. 22nd పాయింట్ అది కూడా అంత అటు ఇటు తిరగడం ఇష్టం, ఒక చోట ఉండడం ఇష్టం లేదు. అది కూడా కట్ చేసేస్తుంది లైకోపోడియం వేస్తుంది. అంటే నేను ఇక్కడ ఆలోచించాను ఆర్డినేటర్ ఎందుకు వేయలేదు అంటే, ఆర్డినేటర్ వాడు నర్వస్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వీడు కంగారు పడి చుట్టుపక్కల అందరినీ కంగారు పెట్టేస్తూ ఉంటాడు. లైకోపోడియం వాళ్ళు కంగారు పడతారు కొంతవరకు, మాకు తెలుస్తుంది వాడు కంగారు పడుతున్నాడు, కానీ మనకు తెలిసిన దానికంటే ఎక్కువ కంగారు పడతారు. అసలు వాడికి మెయిన్ రీజన్ ఈ టెన్షన్ ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? వాళ్ళ ఫాదర్ అంత స్ట్రిక్ట్ గా పెంచడం దగ్గర నుంచి మొదలైనవి అని చెప్పారు 18th పాయింట్. అందువల్ల సిగ్గు బిడియం ఇవన్నీ వచ్చేసాయి. సో ఇదంతా కాలేషన్ బేస్ చేసుకుని లైకోపోడియం వేసి, ఇప్పుడున్న సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ లో కూడా ఎక్కువ లైకోపోడియమే పడుతోంది. ఇంటర్ చదివే ఆడపిల్లల్లో కానీ మగ పిల్లల్లో కానీ అంటే బాగా టెన్షన్ లోపల 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 ఎక్కువ ఉంటుంది. బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేసేదానికంటే లోపల ఎక్కువ ఉంటుంది టెన్షన్. ప్లస్ డెవలప్ అయిన సిమ్టమ్స్ కూడా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి ఈ పేషెంట్కి. సో అందుకనే లైకోపోడియం వేసుంటారు ఆర్టిఫికెట్ కాకుండా నేను అనుకుంటున్నాను. వాస్తే ఇక్కడికి ఆపుతాను క్లాస్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీ మహేష్ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసుదేవ.